Nashukuru Mungu kwa nafasi ambayo tunaweza pata tuweze kuendelea. Katika kipindi kilichopita tuliangalia sehemu ya kwanza ya kitabu cha Ufunuo sura ya 17 ambayo ilikuwa ni kuanzia mstari wa kwanza hadi wa 7. Na tuliangalia mtazamo wa mfumo wa dunia, world system, ambayo Babylon ilikuwa inakuwa pictured namna gani. The religious system ilikuwa pictured kama mnyama, na Antichrist alikuwa pictured, the religious system ilikuwa pictured kama mwanamke, na the Antichrist alikuwa pictured kama mnyama, na tuliona kuwa mnyama amebeba mwanamke. Leo tungependa kuangalia sehemu ya pili, na katika sehemu ya pili tunaenda kuona hii system itaenda aje, itafikia wapi, na hiyo ndoa kati ya politics na religion itaishia wapi. Kwa hivyo tutaweza kusoma sura ya 17, Revelation chapter 17 kuanzia verse 18. Biblia inasema, yule mnyama uliyemuona aliyekuwako naye hayuko, naye yu tayari kupanda kutoka kuzimu na kwenda kwenye uharibifu, na hao wakaao juu ya nchi wasioandikwa majina yao katika kitabu cha uzima tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu watastaajabu wamuonapo yule mnyama, ya kwamba alikuwako naye hayuko naye atakuwako. Hapo ndipo penye akili zenye hekima. Vile vichwa 7 ni milima 7 inayokalia mwanamke huyo, nayo ni wafalme 7, na 5 wamekwisha kuanguka, na mmoja yupo, na mwingine hajaja bado. Naye atakapokuja imempasa kukaa muda mchache. Na yule mnyama aliyekuwako naye hayuko, yeye ndiye wa 8, naye ni mmoja wa wale 7, naye aenda kwenye uharibifu. Na zile pembe 10 ulizoziona ni wafalme 10 ambao hawajapokea ufalme bado, lakini wapokea mamlaka kama wafalme muda wa saa moja pamoja na yule mnyama. Hawa wana shauri moja, nao wampa yule mnyama nguvu zao na mamlaka yao. Hawa watafanya vita na mwana-kondoo, na mwana-kondoo atawashinda, kwa maana yeye ni Bwana wa mabwana na mfalme wa wafalme. Na hao walio pamoja naye ndio walioitwa wateule na waaminifu. Kisha akaniambia, yale maji uliyoyaona hapo aketipo yule kahaba ni jamaa na makutano na mataifa na lugha. Na zile pembe 10 ulizoziona na huyo mnyama, hao watamchukia yule kahaba, nao watamfanya kuwa mkiwa na uchi, watamla nyama yake, watamteketeza kabisa kwa moto. Maana Mungu ametia mioyoni mwao kufanya shauri lake, na kufanya shauri moja, na kumpa yule mnyama ufalme wao, hata maneno ya Mungu yatimizwe. Na yule mwanamke uliyemuona ni mji ule mkubwa wenye ufalme juu ya wafalme wa nchi. Na hapa tumepewa picha kuweza kuangalia mnyama ni nani na yule mwanamke ni nani, na mwisho wa mwanamke ni nini. Na unapoangalia religiously ama religious Babylon itaangamizwa na Antichrist mwenyewe. Na hiyo ndio kile tumeona, kwa sababu yule mnyama atageuka, atamla yule mnyama, yule mwanamke atamteketeza kwa moto. Kwa hivyo atatumia yule mwanamke just for a season, for a reason. Na akishapata kile anachotaka na hana haja na yule mwanamke, atamwangamiza na atamteketeza kwa moto. Na hapa kile tunaangalia understanding ya hiyo Babylon vile itafanya. Na hiyo system ni system ya kuanguka, na ni system ambaye itaangamia lazima. Kuna sehemu ambayo itajiangamiza
na kuna sehemu ambayo lazima itaangamizwa na Mungu. Na hiyo ndio maelezo na picha ambayo tumepewa. Kwanza kabisa tumefunuliwa kuweza kumwona Antichrist in his true colors. Katika chapter 13 alipotambuliwa, tuliona his political sway, vile ataunganisha watu na vile atachukua mamlaka na vile atatawala, lakini ukweli wa yeye ni mtu wa aina gani na mambo ambayo atafanya tunapewa hapa. Na kitu ya kwanza tunapewa kuona kuwa ni a continuation ya what has been going on. Kwa sababu mnyama anapokuwa described anasema ni alikuwako, hayuko, na yuko tayari kupanda kutoka kuzimu na kwenda katika uharibifu. Is set up for destruction, but it is a system that has been there, continuous. And of course, it is a system ya wale ambao wataangamia, kwa sababu inasema na hao wakaao juu ya nchi wasioandikwa majina yao katika kitabu cha uzima tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu watamstaajabia. Ni system ya dunia, itafuatwa na watu wa dunia na wataangamia pamoja na system yao. Na kile tunaonyeshwa ni kwanza katika verse 9, vile vichwa 7 ni milima 7 anayokalia mwanamke huyo, navyo ni wafalme 7. 5 wamekwisha kuanguka, mmoja yupo na mwingine hajaja bado. And you bear in mind kuwa anazungumza wakati ule wa Johana. Na ukiangalia system, na tukizungumzia system, tunapozungumzia hao wafalme 7 tutakuwa tunazungumzia the world system ambayo imekuwa empowered by Antichrist historically. Ukiangalia katika Danieli chapter 2, ukiangalia katika Danieli chapter 7, ilipewa picha ya wanyama 4. Chapter 7 ilikuwa ni simba mwenye mbawa, alafu dubu ama bea mwenye mbavu 3 mdomoni, alafu chui mwenye vichwa 4, alafu yule mnyama which is undescribable, alafu na little horn. Of course the little horn ndio Antichrist, ndio hii pembe ambayo bado haijakuwa. Kwa hivyo tumeanza na huyo the 7th, ambaye tukiangalia verse 9 na verse 10, yule hajaja bado ni yule little horn Antichrist, ambaye tutaona kukuja kwake tukiendelea, ambaye inamaanisha huyu wa 5 ambaye yupo katika verse 10 ni the Roman Empire ambayo ilikuwa inatawala kabla ya Yohana. Alafu sasa hiyo inamaanisha huyu wa 5 yuko, so tunaongelea 4 wamekwisha wa 5 wamekwisha kuanguka. Yule hajaja ni wa 7 ambaye ndio Antichrist. Yule ambaye yupo sasa ni utawala wa Rumi ambaye ni wa 6. Kwa hivyo tunazungumzia wa 5 ambayo wamekwisha kuanguka. Of course tukitoka kwa Romans tunaenda kwa Greeks. Tukitoka kwa Greeks tunaenda kwa Medes and the Persians. Tukitoka kwa Medes and the Persians tunaenda kwa Babylonians. Na tukiangalia hiyo inamaanisha tunazungumzia the kingdoms ambazo zili oppress God's people. Na kama tunazungumzia the kingdoms ama world powers ambaye zili oppress God's people, of course Antichrist hajakuja. The Romans wana oppress wakati wa kina Yohana. Alafu
before the Romans, the Greeks oppress wakati ya Antiochus Epiphanes. Alafu the Medes and the Persians oppress wakati wa kina Daniel na kina Esther na Mordecai na Ezra na Nehemiah. Alafu the Babylonians oppress wakati wa kina Jehoiakim, Zedekiah na the carrying to the captivity 5. And the two remaining nations ambayo oppress before the Babylonians ni the Assyrians, just before the Babylonians, ambayo pia walichukua the 10 tribes into captivity Israel. Judah ndio ilichukuliwa na Babylon. Alafu before that ni Egypt, ambayo oppress the nation of Israel, and it was the first to fall, Israel wakiwa delivered. Na watano ambayo wameanguka ni hao. Egypt ilianguka, watu wa Mungu waliendelea. Assyria ilikuja ikawatesa, ikaanguka, watu wa Mungu waliendelea. Babylon ilikuja, ilianguka, watu wa Mungu outlive Babylon. The Medes and the Persians walikuja, wakaanguka, watu wa Mungu wakarudi, wakatengeza Jerusalem. Greeks walikuja, wakaanguka, watu wa Mungu wanaendelea. Even after desecrating the temple was restored and worship resumed. 5 have fallen. 1 is the Roman Empire. Na ilikuwa ina oppress kiasi cha hata ilisulubisha Kristo, ilitesa kanisa. Na yule wa mwisho wa 7 anakuja. Kwa hivyo unaona, hii ni the world system, a spiritual system that is against God and his word, and therefore against God's people. Na tunaambiwa yule mnyama aliyekuwako, yeye ndiye wa 8 na ni mmoja na wale wa 7, naye anaenda kwa uharibifu. Kwa hivyo the 7th ni the one world system ambayo itaongozwa na the Roman Empire revived. Ndio maana anasema yule mnyama, the Antichrist, ni mmoja na yule wa 7. Alafu tukaambiwa sasa pembe 10 ni wale wafalme 10. Na hao wafalme 10 watakuwa same time, same power wakati wa Antichrist. Kwa hivyo ni kama hiyo system ambaye Antichrist atatumia, nitakuwa ina 10 kings. Na hao 10 kings tunaambiwa watampatia mamlaka yao yote. Na watafanya vita na mwana kondoo, na mwana kondoo atawashinda wapi? In the battle of Armageddon. Kwa hivyo unaona, ile system ambayo tumepewa hapa ni system ambayo from the beginning imekuwa opposed to God, his word, his people. But hatimaye ni system ambayo itaanguka. Na ni this system ambayo ita empower religion na ita strip religion naked. Na ita destroy religion. And that is how the religious system ya Babylon itaanguka. Kwa sababu verse 16, zile pembe 10 ulizoziona na huyo mnyama, that means the 10 wafalme pamoja na the Antichrist watamchukia yule kahaba, wakishatumia religion kukusanya dunia after them. Watamchukia, watamfanya ukiwa na uchi, they will strip her, watamla nyama yake na kumteketeza kabisa, they'll destroy. They'll use religion and then destroy religion. And imeanza kuwa used. Hata tukichukua in the Kenyan context, always lazima kutakuwa na some religious ama some biblical notions zina accompany every kind of elections. Wakati wa green na red ilikuwa ni tunaambiwa Mungu anatuongoza green pastures.
Kwa hivyo upiga kura green, na such nonsense, na watu they follow. Tukikuja hii nyingine, kulikuwa na ni 50 years of Jubilee, and watu they follow. Kukawa na tunaenda Canaan, tunavuka Red Sea, and watu they follow. And unaona watu wa hiyo religious imekuwa ikitumiwa na bado inatumiwa. Ndio maana unaona there will always be politicians coming for church functions and church harambes, na wanapewa dayas na wanaongea na they spew out nonsense and people clap in church. That is how watu watakuwa swayed towards the Antichrist. And the religious leaders will be the tools, the instruments, the footmen wa kukusanya watu nyuma ya Antichrist. Na wakisha kusanywa, then that one world religion ambaye ikisha endorse Antichrist na ameshachukua uongozi na watu wameshachukua chapa yake, will be destroyed. And the religion that will be set will be the worship of the image of the beast. Ninasema hiyo ili tuweze kuona kuwa we are living in the very last days. Kurudi kwa Kristo imekaribia. Kwa sababu zile vitu ambazo zitafanyika now, it is more easier zifanyike than maybe 10-20 years ago. Kwa sababu 10-20 years ago wanasiasa walikuwa wameogopa kanisa kwa kiasi. Saa hii wanasiasa hawajali. Hata ukiangalia wakati ule kulikuwa na there were some complaints from some religious quarters kuhusu wanasiasa na kuhusu vile wanatumia makanisa, and wanasiasa waka hit back. Na even some religious leaders pia waka hit back against other religious leaders. Unaona there is a change. And it is a change that we cannot stop. But it is a change that should tell us kuwa the time of the return of Christ is near. And therefore it is a change, and it is a system that should tell us, hold fast that which you have received, lest someone else takes your crown. Kwa hivyo Mungu atusaidie, Mungu atubariki. Katika chapter 18 tutaangalia the political and the economic system. Tumeona one world religion itaanguka. Kutakuwa na hauwezi kununua, hauwezi kuuza kwa chapa ya bila chapa ya mnyama. Hiyo ni economic system. Tutaona vile itaungua na itaanguka. Alafu kutakuwa na political system, kiasi cha all the armies of the world wataenda kupigana na the Antichrist. Hiyo pia itaanguka. And God willing, hiyo ndio tutaona in chapter 18 and also chapter 19. Na Mungu atubariki. Amen.